Primeiramente, boa noite, bom dia ou boa tarde pra quem está vendo no YouTube, né? A rapaziada tá perdendo inúmeras e maravilhosas missões secundárias em live na Kik, né? Então, se é inscrito aqui no YouTube e não é inscrito na Kik, se inscreve na Kik, tá perdendo as lives lá, trocando ideia, falando sobre, teorizando sobre a vida, falando sobre futebol, falando sobre... Tá tudo bem, mas... falando sobre tudo mais, né? Porque as secundárias não vão para os vídeos no YouTube. As secundárias estão sendo tiradas para não precisar ir, para não ficar tão longo. Os vídeos já estão longos, né, no YouTube. Então, antes que alguém já pergunte, é por esse motivo que estamos, que o resto é jogado tudo em live, sem cortes, sem edições, e no YouTube é levado só as missões principais para vocês entenderem a história. Obviamente, a missão secundária da... que a gente achou ao Máfia, ou ao nosso Chocobo, esse eu deixei no episódio para ficar bonito, né? Ah, my favorite pupil. As Allow novas me to informações. educate you. Of course. Eita, olha isso aqui. Vai jogar Yu-Gi-Oh! Que é mais complexo que parece. Ô, beleza, como é que tá? Boa noite. Tudo certo? Certinho. 2 mais 2 igual... depende. Vareia. 2 mais 2 igual a vareia. Essa é a informação mais importante. Ó, Sidolfos faleceu. Ah, os que faleceram ficam assim. O pai faleceu. A Rama faleceu. Mas a Ambrose não faleceu. Por que ela tá assim? A Ambrose é o nome dela. É Ambrose. É Ambrose. Esquisito, né? Porque a Ambrose não tinha falecido. E ela tá como se tivesse falecido. Mas... vamos prosseguir, né? Na situação do mundo vem outra vinheta, né? Study it well, Clive. Não, tá. Beleza. Isso é só pra... infos... como é que tá? Very good. Vamos prosseguir com a missão principal aqui. E o que o Otto quer que nós faça? Otto, is now a good time? It's not a bad one. How's Jill doing? Ah, pior que não tô ligado como é que tá a Jill, não. Ty is making sure she gets the Tá rest she needs. deitada lá. Good. Any word on Kupka's movements? Vivian's doing what she can to try and track him, but she's feeding on scraps. We've sent ours out to the curse breakers and our other friends in the west, asking them to keep their eyes peeled for anything unusual. No leads yet, but it's only a matter of time. All right. Let me know when you find something. There he is. All right, Clive. Still busy saving the world. Ela trocou de roupa. Mid. Mid? Não, When did não é you ela. get back? Mid. Just now. What about your studies? Adjourned. Since Hugo Kupka invaded Rosaria. All the canvas in uproar about it. He's gone mad. He's turned rogue. It'll be us next. You try concentrating with all of that. All right, you win. How long will you be staying this time? Dunno. A while, most likely. Any road, while I'm here, I was hoping you could do us a favour. Mid. You can't just expect me to... Please, oblige her. While we are busy tracking down Kupka, you should have a little time to spare. Professor! Now there's a face I haven't seen in a while. Shouldn't you have it buried in a dusty old tome? I did, till a familiar trill pricked my ears. As ever, your exuberance is a breath of fresh air, which successfully scattered the painstakingly assembled fragments of my thoughts. I'll take that as a compliment. Well, Clive, you heard the professor. So, I'll meet you in the storeroom when you're done. Wait, hold on. Em algum momento essa personagem deve ter aparecido, eu não me liguei. Agora ela cresceu e voltou e eu não sei quem é.
Simples. E eu achava que ia ser missões primárias, vão ser feito algumas missões secundárias, né? You got my guild? Huh? What are you on about? Pareceu. My fee for bringing Mid across. She said you were paying. That little... Deve ter parecido sim, com certeza. É eu que não me assemelhei o nome. Falei com o Mid. É, mas é primária, tá dizendo que é primária. Segunda dimensão primária. Falei com o Mid. Eu achei que era a Jill que tinha cortado o cabelo, tava diferente. O quê? Mas já existia tinta nas épocas. You took your time. I'm a busy man, Mid. I'll get to the point then. Eu vi tá que o 2 tem, né? Eu tinha baixado um aqui, vou baixar o 2 então. And I've been thinking about it for a while. Vi. Dad said I had a knack for engineering. Told me everything he knew Incrivelmente eu about tenho o it. dom de ver Then e não sent me off to responder, né? Canva to learn everything he Peço didn't. perdão aos envolvidos. That was his dream for me. That one Porque day eu pensei, I put não, my vou studies to use responder. for the good of Aí eu vou lá the fazer cause. outra coisa e quando vi eu já esqueci. But I Eu já don't think no esqueci. one stuck at school. Ah, eu já tomei I've várias studied dessas. enough. Mas eu It's vi. time I put my knack to work. Pra te ver como eu sabia, né, do teor I da know mensagem. that I can help the people here. Eu vou And baixar I o wanna 2 do aqui it. então, Léo. Well. If Sid could see you now. De testar. Alright. I'll tell Otto you'll be staying. I knew you'd say yes. Which is why I wrote up a list of jobs for you. Ah, vai até umas 11 e pouco, eu acho. Who else? Vai sempre umas 3 horinhas. First things 3 horinhas first, I pra need 4 horas de equipment live. and materials to start making my own. There's the design to the stuff I need, and the stuff it needs smithing from. The other materials I can work myself. Just need a generous benefactor to lay them on for me. Apart from the wood, I'll need a carpenter for that, but I can just borrow yours. Is that everything? For now. Ah. I'll let you know if I need out else. Não, se tiver de boa esse horário, eu dou uma passadinha ali no Discord depois. E aí tu me mostra, né? Aí, só que acho que vamos ter que testar o 2 primeiro, né? That means Karen and Blackthorn. Atenda o pedido. Já que o 1 não tem, né? Mas eu fiquei com vontade de jogar 1, tá? Nem que seja depois de uma maneira single player. Mas eu acho que single player deve ser muito amplo o game, né? Tipo assim. Deve ser muito gigantesco a quantidade de coisas pra um só fazer. How's it coming along? Mas se for no PC, posso. É, tem que ver se existe mesmo o cross, né? Mas pior que me aguçou a curiosidade de jogar do device. Incrivelmente me aguçou a curiosidade. Assim, o que ela quer que eu faça é falar com os dois, é isso? Blackthorn, you busy? What's it look like? I have a commission for you. From Mid. She requires certain tools. Do you think you can make them? Bloody hell. Ah. She planted the bill with this stuff. An airship. I'll see what I can do. Tell her I'll bring them over when I'm done. If I ever am. My thanks. And Mid's, no doubt. Bueno, então já sabe que tem que fazer uma primeira mission. Was wondering where you'd got to. Mid's back from Canva. Have you seen her? Just now. She's planning to set up a workshop in the stores. Oficina. And asked me to buy her some materials. Here's the list. Think you can find everything on there? This lot. Wouldn't be much of a trader if I couldn't. Excellent. As for payment, It's paid 100 times over by what that girl's done for us. If it weren't for her filters, we'd have naught to drink but blight water, and that would have drained the life out of us long ago. indeed it would.
I'll send the stuff on to Mid when it comes in. Thank you, Karen. That just leaves the carpenter. Let's see if Bardolph's available. Ué? Vai com... Ah, no pier. Gurizada, eu tô num vício de Yu-Gi-Oh! De novo, que vocês não estão entendendo. Hoje eu assisti os primeiros 2 episódios de novo. Já comprei deck, já comprei box especial. O bagulho é de maluco. Comprei aqueles bagulhinhos pra botar as cartas. Aqueles sleevezinhos, tá ligado? Pra as cartas não estragar. É de maluco, é de maluco. Should be enough to keep us going. How do, Master Sid? Bardolph. Mid's looking to build a workshop in the storeroom, and she needs the aid of a skilled carpenter. So naturally I thought of you. Well, I'd love to help the young miss however I can. But I'm afraid I got my hands full just keeping this place afloat. There's holes need patching, and if I don't patch them, will all of us sink into the mere. I'd gladly spare Mid all the time I have, but the sad truth is, I ain't got none. I see. It don't have to be me, though, does it? What about that other fella? You know, the one over at Martha's Rest. Bernard, was it? That's right. And he is a friend of the cause. I'll ask Martha if she can spare him. Thank you, Bardolph. Least I could do. Nós vamos até o repouso de Marta. Buscar mais um carpinteiro, é isso? Clive, what brings you to the rest? Our home finds itself in need of an extra carpenter. I wondered if I might be able to borrow Bernard for a short while. I Bernard. don't mind if he don't. We're all friends here, aren't we? Thank you, Martha. Do you know where I might find him? He went up to Cressida on business. No idea what, mind. Place is a ruin. Far as I know, he's still there. I'll look from there, Residas. then. É longe que Residas tá. Imagina. Nossa, o maluco tá escondido lá num canto, mano. Pô, falou Batman, outro jogo que eu também tenho que jogar, os do Batman, velho. Nossa. Aquela coletânea de Batman diz que é muito legal, né? É muito jogo, cara. É muito jogo pra jogar. Aí o cara ainda inventa de jogar o Final Fantasia. Aí dá isso aí. Dá pra ir de Chocobo, né? Aí com a Ambrosia. Vambora, Ambrosia. Vamos se envolver com esses bichos aí que não tem necessidade. Não precisa. Gotham Knights é legal, né? Ah, aí, viu? É muito gatilho de coisa, cara. Gotham Knights. Parece... Ficou meio que naquele limbo, né? Caiu um monte já? É legal que às vezes fica
Fica esse negócio meio, tipo assim, não flopou, mas também não deu tanto certo, vamos dizer, pra mídia. O jogo ele fica num preço legal, tá ligado? Mas obviamente, o mais legal é sempre o primeiro no PC, né? Martha said I might find you here. I have a proposition for you. Oh, do you know? Pô, precinho bom de jogo. Bom de jogo, tá? Esse jogo é amplo, é grande, precinho bom pra jogo. Building a workshop, you say? Well, that beats tacking boards to bridges, sure enough. And if Martha didn't mind me being gone a while, then neither do I. You just tell me where you want me. That's the spirit. I couldn't ask a favor, though, could I? Bom. Before we go? Fallout é uma outra campanha, é uma outra saga que eu sempre vi falar. Claro, o último acho que eu vi falar não tão bem. Não sei porquê. Mas é uma vontade de jogar. Na verdade, jogar quase qualquer jogo, né? Except my parents' graves. But I came up here hoping to visit. I even patched up the bridge to get across. Only to find the place crawling with fiends. But you're a dab hand when it comes to dealing with beasts and bogles, ain't you? A gente caga a pau esse Any bichinho nesse chance you jogo. could... It's the least I can do. Well, thank you kindly. And take care. Aqui é uma área nova, ó. This shouldn't take long. Vamos juntar, rapaziada, pra dar um golpe bom aqui.
Nas escolas eu sempre penso na comunidade. Tem... Ah, verdade, também acho. Também acho, né, Zé? Eu acho que a gameplay é mais importante. Agora tá mais do que nunca, né? Se tornando. E é o mais importante, se parar pra pensar. You made short work of that lot. Thank you, son. Now my folks can rest in peace once more. E a comunidade é bom também. É muito. É um dos melhores. É um dos termômetros mais importantes, eu acho. É a comunidade do jogo, né? Cada vez menos a parte de crítica, de resenha do jogo tá sendo mais levado em consideração, sabe? Mais uma opinião, se gostou ou não. Mas não se é bom ou ruim, porque varia muito, varia, que a gente fala, né? Do antigo, muito de pessoa pra pessoa. Don't be. Can't live in the past, no matter how nice it might have been. As soon as I'm done saying a prayer for those that raised me, it's onto your hideaway. I'll meet you there. See you soon. That should take care of Mid's little list. Better head back before she thinks of anything else. A Mid falou que queria montar uma oficina e só deixou um papelzinho com o Clive, tipo assim, ó, preciso disso aqui, dá teus pulos aí, resolve. Preciso de produto e mão de obra. É contigo aí. E o Clive se vira anos 30. O Clive se virou, tá ligado? Os bichos fizeram um estraguinho aqui, tá? Talvez nem possível não ter um barrozinho escondido aqui. Tô louco, senão ia ter. E aqui é tipo que vai ter um bicho escondido também, tá? Típico. Agora ainda não, porque não. O jogo não mostrou, mas. Típico demais, tá? É isso. Podemos dar um TPzinho maroto lá pra lá. Podemos prosseguir. The little ones have been up to their old tricks again. É por aqui. Shouldn't you be getting some rest? Mas que é isso? Chamando os outros disso. Que é isso, All right, Clive? José? You've all done then? I am. I've placed your various Boa noite orders, pra você and também. a carpenter by the name of Bernard is on his way from Arthur's Rest. That's brilliant. Thanks, Clive. Is there anything else you need? Nope. Blackthorn and Lady Karen have already sent over everything I asked for, and I've got all my plans drawn up. So as soon as Bernard gets here, we can get to work. I can't wait. Tá bom. Antes que o Josué reclame, já tá arrumado os áudios, tá, José? E os áudios novos já estão funcionando, tá todos os áudios funcionando. Peguei uns minutinhos antes da live pra arrumar. Ganhei um item pro... tem. Eu não usei. That's my good deed for the day done. Let's see how Jill's faring. Vale. Agora que eu entendi o golpe, como é que usa, vale. E a luta contra esse titã foi maravilhoso. Anteontem, quer dizer, desculpa. Olha, uma, né? Senhora luta.
Fixa de passagem. Agora a gente vai ler a carta e vai para as quests principais novamente. Cara, esse aqui depois que sair pra PC, quem tiver a possibilidade joga, tá? Porque tá muito legal. É muito legal o jogo. Quem é que mandou carta? Não botei mais itens novos, né? Não. Agora vamos pra side quest principal. Deixa o... dois. Isso é maravilhoso em jogos, né? Ainda mais na Steam. Aí tu, você tem um jogo. Aí tu começa... Eu tenho isso com o Eurotruck. Nem sei o que eu tenho que eu não tenho mais. Eu tenho tudo na realidade, né? Aí o cara se perde. Where did you get him? Like, in the first place? My father brought him back from one of his expeditions into the Northern Territories. They were crossing a snowfield que tem na UB também, né? And seeing no sign of his pack, they took him in. What do you reckon, Torms? It certainly adds weight to the theory. Clive, I believe. Não, eu esqueci que tem o launcher da Epic, né? É onde tu pode comprar da Epic, da UB, desculpa. Tu pode fazer todas as compras direto da UB, direto no bagulho da UB, né? Sem passar pela Steam. Acredito. I found reference to a Frostwolf who served as guardian to an ancient queen of the north. Such was his mastery over ether, he could cast magics on command. His name was Fenrir. Pronto, é o Fenrir. Fenrir the Frostwolf. Pronto. Do mesmo criador de Fenrir em God of War, vem aí. The annals do not state it explicitly, but I have reason to believe this queen was a dominant of Shiva, a girl from the Northern Territories and her faithful hound. One awakens as the dominant of Shiva, and the other... You're saying that Jill granted Torgal his powers? What? Okay. Just like Fenrir. People called him my hound, but Torgal and Jill were inseparable. He grew up as a faithful companion to the dominant of Shiva, and years later, his powers awakened, just when his master needed him the most. You're right. If it weren't for Torgal blasting those bastards to Kingdom Come, Jill would have been for it. Quite. Though Torgal's power is his own, his latent birthright as a Frostwolf, it had only to be unlocked. Oh, get you, Torgal! You're an even finer hound than we thought. And regarding your original concern, you need not fear for Torgal's health. Why, the beast has the appetite of a behemoth. Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts. There you are! O que tu quer, Mid? Meu Deus. O Bernard chegou. Just introduce us so we can get to work. I shall be a moment. Será que a Steam não é tipo que nem as outras coisas que vendem jogo que ela compra uma quantidade de key e aí ela tem o controle do preço independente da data? Tipo assim. Ou às vezes é em contrato, se pá, quem sabe também, né? Ah, tá tranquilo. Ela vem hoje. O famoso Pix da madrugada vai acontecer. Brilliant. It is. Well, I couldn't have done it without you. You and everyone else. But I promise I'll pay you back. I'm gonna work my fingers to the bone for you lot. Starting right now. Just you wait. E quem te vai acessar aqui a armadura? Then I look forward to seeing them. O que será que ela vai fazer aqui de item? É magia? Now that that's settled, I wonder if Vivian's made any progress tracking down Kupka.
Ih! Rapaz, os bancos digital estão dando até limite de Pix. Não é mais limite de conta, é limite de Pix. Ela tem um limite da conta, limite em Pix, limite do cartão. É pro cara simplesmente se perder na lavoura, né? É que a Vivi quer. How goes the hunt for Kupka? Agora vai. Largely in circles. Ih, não We vamos ter have que botar a mão myriad na massa. sightings of strange soldiers in unexpected places, but nothing Boa! definitive Isso é as bom? yet. Isso é bom? If only we knew for certain by what route he left Rosalith. Muito bom. Well, Quase keep at certo. it. If anyone can piece this puzzle together, it's you. And I'm willing to wait as long as it takes. Ué? Ué? What? Here? Would that be a problem? Do you know, Clive? I believe it a mercy that you didn't inherit your father's throne. Your poor people would surely live in fear of you. You have nothing to worry about on that front. I won't be claiming his crown. That is a relief. Clive, have you got a minute? Ah, chegou umas info. Chegou umas info. Have a guest? Ih, A guest? Ih, visita não é bom. Agiota. For your trouble. Ah, é o tio, é o tio, é o tio. É o tio. Uncle Byron? Clive, my boy! Tap a cask and stoke the ovens for your favorite uncle is here! É o tio, é o tio. O tio chegou. Tio, gente boa, pô. É o tio do Pix. Ei. Quanto isso no lustre do castelo. Ó, aí que tá a informação de onde tá o Toguro. Acho que ele tá aí, ó. Ele tá aí com esses merdinha aí. The Dalmekian government sues for peace. How shall we respond? If they're willing to accept their fault in the matter, I see no reason to refuse them. Still, we must insist on substantial reparations. Twinside stores are not as bottomless as reported. Aye, and we have many more mouths to feed. We shall just have to have the Dalmecs empty their treasuries for us. Of course, none of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier. Indeed, I doubt any of us would have had the courage to trade words with the mighty Titan, nor less the wit to win him over. The Empire owes you a great debt. May the blessing of the crystals go with you, Your Highness. May the blessing of the crystals go with you. Very good. Now, let us come to the question of precisely when the Dalmecs will withdraw their troops. Dion's fire could rid us of them in mere moments. The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. So let us keep the negotiations open, give them time to gather what gold and trinkets they can. And once they deliver that which we demand, what worth is a piece of parchment? Your Radiance, were Prince Dion to take the field, the enemy would surely send their own dominant to meet him. And while His Highness would of course prevail,
There would be heavy losses on both. You need not fear Hugo Kupka. He is engaged on the Western Front. Even were the Dalmex to send for him, he would not arrive in time. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. And what of your subjects, your Radiance? If the fighting spread to the city proper, the people would bear the brunt of it. There will be losses, it is true. Yet for every citizen who falls, another can be bred. What? For every home that burns, another can be built. The Empire will live on. Dion? Yes, sire. Prepare for battle. But sire... Do not make me repeat myself. Return to your camp and await my orders. If that is your wish, your Radiance, I shall depart at once. O moleque tá tramando aí. Tá fazendo um mexe na cabeça do rei ali, ó. O imperador. Eu achei que esse rapaz era filho dele, mas pelo jeito não. Ou parecido. What do the astrologers augur? The stars are in agreement, Your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. Ah, e viu? Viu? O gurizão é dos nossos. O gurizão não é do time deles. Tales were true. You disappoint me, Dion. A cara dessa criança é meio perigosa, né? Cometer atos violentos infantis. What Uncle Byron doing here? Only one way to find out. Fale com Byron. Tio. Vamos lá buscar o tio lá embaixo. The little ones have been up to their old... It's just one thing after another around here. Ah, my dear nephew, how I've missed you. How did you find this place, Uncle? Through the good offices of young Sir Wade. He really is the most helpful fellow. As are you, I hear. The Guardians and those they freed tell the most outlandish tales of your heroics in Rosalith. Which is why I came, to learn the full truth of the matter. Sort the fact from the fiction, so to speak. You were working with the Guardians of the Flame to evacuate the people of Rosalith to Port Isolde. I was, aye. Then I have questions for you. Please,
Come inside, Uncle. Gladly. You there? There are 2,000 gold talents in those chests. See that they're added to my nephew's coffers, would you? 2,000? Eu que era o tio do Pix? Eu falei que era o tio do Pix. O Byron é o tio do Pix. And I'm afraid that is all I know. A fleet sailing south past Port Isolde. Most intriguing. Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea Kupka withdrew wounded from Rosalith. Still less that my own nephew dealt the decisive blow. What do you think, Vivian? I think, with this news of the Dhalmekian fleet and recent reports of the Royalists' movements, that the final piece of the puzzle has fallen into place. Come here and I'll show you. Vamos ver qual é que é então. Por onde que tá? It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. Ah. So can the same be said of your visitors from Waloed? Certainly her royal navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Einherjar, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why, home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts. Ooh. But would that not entail an arduous voyage around the southern cape? Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde. To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance. No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Waluda friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. And by cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed days before a galley could lurch into port. To wit, it was the Royalists, not the Republicans, who effected Hugo Kupka's safe retreat. Ah, me engambelaram. I would stake your life on it. Eu achei que era aqueles ali. Não, foi lá o do Odin. Lá o do... So it was the Waluders who spirited the wretch away. Now I think about it, there was something a little strange about the ships I saw. The men seemed almost crestfallen, as if in mourning, as if they believed, or were made to believe, that their master was dead. You have a keen mind, Lord Rosfield. And you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the Royalist trail across the Velcroy. It may well have gone cold by now, but as they say in the Republic, all roads lead to Drake's Fang. Allow me to accompany you part of the way. As luck would have it, I had intended to journey Canberward on business after visiting you here. The Fang would be but a short detour. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. I need to tell my friends what we've learned. And where we're going. Very well, but be quick about it, my boy. Time waits for no man. Pronto, chegou ele. E tem coisa na biblioteca.
Nossa, é verdade, eu não contei as últimas viagens pro Arpocrates. Who's this blue blood? Tome says he's looking for books about Torgal. I know. How good it is to see you, Clive. Ih, tem perguntas aqui. From the moment of her very first steps. Ela era filha do Cid. Do antigo Cid. Isto... As to why she has stayed away, top. Did you know that once they had until it was taken away? I don't believe you've read this particular chapter before. Now this, I believe you will find most interesting. Novos registros. A Ordem Sagrada dos Escudos Penas Pretas. What subject shall we consider today? Did you learn everything you needed? Pronto. Agora está preparado. O Otto é ali no bar do Otto aqui. É aqui onde faz lanche e drinks. Mid's finished outfitting her little workshop, I hear. With a little one. Otto, Kupka's at Drake's Fang. I'll be leaving before sunset. You're not going in there alone, are you? Don't worry. I'm not going there to destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka's head. I won't risk any more than I have to. I promise. The Lanza and the Fang are all Kupka's personal fiefdom. You have any trouble on the way, you ask for Rosina Dalamil. Some call her the Desert Hare. Who is she? An old associate. Vamos abrir uma parte de mapa nova agora. All I know is the name, and that they used to meet at the Dalamil Inn. We've heard nothing from her since he died. But I'm thinking maybe the new Cid might be able to bring her back into the fold. Thanks. I'll keep that in mind. So, what about your uncle? I mean, he's welcome to stay, but... Don't look so worried. He'll be coming with me. Thank fuck for that. Gav, Otto, I'm leaving you two in charge. You can count on us. Perfeito. Vamos lá. All right, Uncle. I'm ready to depart. Shall we? We shall. Come, let us away to adventure.
Dito e feito. I was a young man when last I walked this path. There's an old trading post not far from here. The road to Drake's Fang leads through it. The trading post it is. Enigma das Areias. Em português tá como? Ih, agora é o tio que vai lutar com nós, é isso mesmo? Serião? Our destination lies over that dune, beyond the ruins. Mark them well, Clive. It's all too easy to lose one's bearings in the sands. É bom o golpe. Quando tu acerta, ele debuia. E obviamente eu não vou direto à missão principal, porque eu sempre limpo a área antes mesmo de começar. To me, flames! Many years ago, when you were just a boy, you and I rode this way together, accompanying your father on a scouting expedition to Drake's Fang. He let me come with you. I'm not surprised you don't remember. It was just before Joshua was born. You were so eager to be there when your brother arrived that you whipped your chocobo too hard on the journey home and fell from the saddle. I shall never forget how Elwyn fussed over you as you sat in the sand, bawling like a babe. Run like the wind. Easy does it. You deserve a rest. Olha aí, olha aí.
Ah, já tomou uma que não. Agora quero ver responder, hein? Pior que o Ashmar já falou, já vazou. Só... Também mete um... querosene e sai correndo. Naxel, velho. Ah, não deu nem pro cheiro. Quem só veio da hora da graça dele e vazou. É típico do Pintagag. Temos um cinto novo, hein? Viu que tem que andar nesses lugares? O cara perde aquele baú, perde um cinto de graça, tá ligado? Ai, mas o cinto que eles vão dar não é melhor que o que tu vai comprar. Pode ser que não, mas na dúvida, na pior das hipóteses, a gente tem um cinto de grátis aqui. Tá, aqui fechou. Mesmo não sendo um mundo aberto, esse mapa é bem amplo, tá? Dá pra descer aqui, dá. Extremamente amplo. Aquelas lagostas que viraram o escorpião bem de boa aqui, né? Bem aproveitado. Limpamos a área. Os chocobos, a gente tem a lei chocobo, né? Não deixa... A gente não entra em brigas com chocobos.
Cara, se fosse um mundo aberto direto e reto, meu Deus, esse jogo seria 1 tera, eu acho. Meu Deus, pra que tão gigantesco, né? Ah, não, é lá. É lá mesmo. Aqui antes de ir lá, eu vou aqui então, ó, porque... É, porque olha, nesses pontos específicos aqui de mapa novo e essa área é maior que as outras, nossa, cara. É gigantesco, tá? Mesmo não sendo mundo aberto, é gigantesco. Determinados pontos. A gente tem um brother aqui, é esse? Tem uma passagem pra continuar só. Pior, porque tem mais coisa aqui pra cima. Eu acho. Ah, que ela escapou, velho.
Vocês viram a bocada que o Torgal deu? Vocês viram? O Torgal conhece da arte do Malakendo. E é uma bocada ali que não... O Kobo a gente deixa vivo, não se mete. Aqui não tem que... Essa ação de Chocobo. Good girl. Faster! Ah, bocanhou. The Não me perdi. ruins mark the road to the inn. Eu não me perdi. Tô só pegando todos os itens que estão dropando no início do Maps, pra depois eu não precisar mais andar. Vamos pegar aquele bicho maior lá no lugar. Só isso. E pra descobrir o mapa de começo. Depois a gente já segue pra onde tem que ir. Thanks, girl. Caution, my boy. Ah, essa salamandra aqui não deu nem pro cheiro do início. Ele conseguiu tomar todos os especial de uma vez só. Come on. Fly, Ambrosia. A gente tem que olhar esse ladinho aqui, ó. Aí tem, ó. Eu parava pra pensar quase como uma secundária ainda essa parte, né? A gente não tá fazendo nada da missão mesmo em si, né? E meu Deus, olha. Ready, girl? Run like Pensa the numa wind. área gigantesca. Ih, ei, bicho novo. Be safe. Fast Tocalão. Já achamos um special aqui. Uma carta rara. Well, Clive. Pick a sword.
pode ser. Não, pode tacar pra mim. Nossa. It should have stayed in its shell. Should I stay, should I go? Come on. Vambora. Já fizemos até um animal que era para ser feito depois, já foi feito agora. Mas olha isso. Straight home now. Que maldade desses bichinhos, rapaz. Good girl. Bom que pelo menos só tem um lado para descer, né? Isso é bom.
Aí não fica tão amplo o mapa, um ponto de tu ir pra qualquer lugar e ter muito, né? Time to fight. Thanks, Gal. It's over. Yeah. Straight home now. Run like the wind. Acho que limpamos o mapa. Podemos ir pra missão agora. Fizemos a limpa. Obviamente, depois que o mapa dá reload, os bichos voltam e tudo mais, mas aquela primeira limpada, até pra ter XP e tudo mais, né? Safe. Fechou. Embora. No vídeo, quem sabe eu vou fazer... Eu boto em velocidade mais rápida essa parte, né? Só deixo a parte da tortuguita rápida pra mostrar. E aí tá de boa. Vambora. Limpado, já fizemos um XPzinho a mais. E ainda dando sopa. Sim, a limpeza dá XP. É importante, bem importante, diga-se de passagem. Dá XP e dá habilidade, né? Dá o XP para pro teu nível subir e a gente dá os pontos de habilidade para ti upar as habilidades também, né? Então sim, é bem importante. É por aqui, né? Obviamente, o cara teria que fazer uma live pra ele ficar, tipo, sobrando. Eu acho que ele deveria fazer... Ele deveria farmar uma live inteira só disso. Mas eu acho que com essa quantidade que a gente tá de boa. The good old Dalamil Inn. Do you know, this heat has given me quite a thirst. Quick drink before we press on? Eu acho que com essa quantidade que a gente faz, fazendo aquela primeira limpagem no mapa, já ajuda bastante.
deixa a gente num nível tão bom ou parecido com os dos bichos mais complicados, né? Os boss tá sendo interessante pra passar, não tá sendo nada tão complicado também, então acho que tá bem equilibrado o jeito que a gente tá jogando. Look, there. Those are Ashen steeds. No doubt about it. And such a long ride from Stone here. Our Luda friends must be soothing their saddle sores in the inn. Shall we join them? Run along and play now, Torgal. Dogs aren't allowed inside. Good day to you. Eating? 2x salada. Sorry about my pal. He only talks when his E mouth's litrão. full. Por favor. What do you recommend? Well, if you're after something light, we do a fine chocobo soup with lentils and honey. 2 bowls of that then. An ale. Right you are. Hey, girl! Coming! Your pal? Would you rather be my squire? Ali um salamitinho, um queijinho cortado, é isso? Um quitutezinho? E querer uma prata desse aí também. Uma mesa de frios, friambres. Ih, quem tá aí? O Joshua. O Joshua tá o fiapo já, né? Your Grace, it is plain you are not yet well enough to travel. If you would only let me take you to someone who can better attend to your ills. No, we must press on. Prince Theon has returned to his camp and will soon depart for the front. I must speak with him at all costs. Miss this chance and I may never get another. You do Ele é understand? brother do Celine Dion, que é o filho daquele maluco lá. Yes, Your Grace. O Celine You Dion, must que at é o least agree to dragão. take your medicine. I'll fetch O you some water. dragão branco de olhos azuis. Ele faz a fusão, tira o bagulho aqui. Os caras estão tão perto, né? E custa se falar, pelo amor de Deus. Custava eles. Obviamente, um não sabe que o outro tá ali, né? Óbvio, né? Mas se soubesse, era Brasil, né? Se soubesse. Keep watch, they tell us. But all I see is sand. I hear they got our guest back to the Fang without any trouble. We'll be leaving soon enough. Why the Lord Commander dragged us all this way just to O save that Sand, eu me lembrei de uma banda, eu quero escutar depois. Never know. É mesmo. Dominant or not, he's a bloody Tem um bloquinho de nota aqui do lado agora. That'll be Cooker, then. Well, let's get this down us. We've a long way to go. Hey, Ih, quase se entregou. Ih.
E... Treta. Mas já tinha chegado friambre ali já. Uncle? Sorry. Aladim. Mano, eu quero entender a explicação de como o Joshua tá vivo. Can you walk, Your Grace? Pelo amor de Deus, jogo. Uma hora para pra me fazer uma cutscene. Eu quero entender o que aconteceu com o Joshua. Please. You two are travelers, are you not? Me and my companions are strangers here. Perhaps you'd be good enough to accompany us a while. Help us find our way. Sorry, lads, but we've got business in camera that can't wait. Ah, I'm sure you could spare us an hour or two. Botei uns anti-grip no meu controle, olha. Bonitinho. Agora não suja mais. Meu Deus. I'm afraid we don't have a moment to lose. Stay back, Uncle. A trilha sonora, pelo jeito dos Final Fantasy, é muito marcante, né? Eu já peguei várias vezes eu cantarolando essas músicas. Try it. Bravo, my boy! Just like that! Farewell. Pô, não é nada disso aí não, Josh. É pra ficar... O controle do PS4, cara, ele é muito clarinho. E o cara fica jogando, suando. Mano, vira um bagulho muito sujo, cara. Ah, tem que cuidar desse bagulho. Aqui, ó, capinha bem bonitinha. Não suja mais. Pô, tá legal. Legal e bonito. For your trouble. Word of advice, miss. That soup could do with a touch more salt. O do Play 4 ele é mais escurinho e não tem essa preocupação tanto. Até no Play 4 tem que botar. A capinha é boa pra agarrar. Ela tem. Esse anti-grip é bom de botar. Tá legal. Ficou só os botões de fora, mas aí tá tudo certo. Ih, já vazaram. Ih, já vazou, Lê. Now's our chance. Ah, vai vazar. Your Grace? I'm fine. Aí me fine. E grip. Grip, anti-grip, né? Nossa, cada vez que a gente vai ficando mais velho, vem com essas piadas, é muito... O cara ele ganha um ano ele envelhece um ano com esse tipo de piada. O cara tem 38 e já vira 39 na hora, tipo assim. Quando o Joshua tá perto, por isso que ele tem as penas. É isso. Clive? É a última porta, é a última porta, é a última porta. Ah, vai
vazou, velho. É, viu? Ele sabe até pelo lanche que era. Bah, quando dizer pro tio que o Joshua tá vivo também. It's nothing. Let's go. Well, we didn't know where to find Kupka before. We do now. The Royalists said it themselves. Their guest is in the Fang. We should press on before any more of their friends turn up. Made from the stoutest stoneware. Won't chip, won't crack, no matter how rocky the road. Your arms are like iron. Are all your muscles so hard? Well, I'd be happy to show you, provided I can afford it. Isso. Won't you come and play, handsome? Isso. Sobre músculos. E já temos o Malukovski. Ah, they've closed the road. And it's the only way from here to the Fang. It would seem Lord Kupka is not accepting visitors at present. We have to get through that gate. Not by force, I trust. We've attracted quite enough unwanted attention. Como é que tá a temperatura aí? Como é que tá a temperatura aí? By guile, then. Perhaps the desert hare can offer us her aid. Rosina Dalamin, woman of mystery. But how will we find her? We know naught of her but her name. And that she was working with Sid. Sid's other collaborators have all been people of means. The wealthiest. O meu Play 5 não esquenta desse jeito, tá? Ele tá na ele tá deitado como pedem os japoneses, criadores de consoles. Meu Play 5 tá tudo certo, né? 10 graus dá pra usar uma meia manga, né? Dá pra usar uma meia manga. Uma meia manguinha. O problema é de... Ao que parece, o problema é de quem tá jogando Final Fantasy versão CD-DVD. E os caras usam o videogame assim, cara. Já foi comprovado que assim de pé não é o canal. É de ladeado. É de ladeado, tem que jogar ele. Joga de ladinho, tá ligado? Já diz a música já diz. É só seguir as instruções. Os caras não se ligam. Mommy, I want to play with the crystal. Ih, tem uma mercadora aqui. Não, é de ladeado, não é de pé. É assim, ó. É assim, ó. Não é assim. É assim. O suporte é feito pra botar assim. Essa espada aqui não precisa. Nossos itens estão melhor. Para raios. No inventário 0.
Here you are. Ai. Thank you for your custom. Não, mas pera aí que eu acho que fiz merda. Não. Não. Sim, fiz. Eu botei o item que não precisava aqui. Eu não tô usando os itens... Vou deixar o batistaca agora. Se bem que eu vou deixar o do XP, né? O do XP é o canal. Cadê? Aí, fechou. Ih, nós temos outro cinto. Cinto de mirtilo, ó. É pior. É importante não bloquear essa saída de ar. Mas eu não entendi especificamente, sabe? Porque o meu tem os espaços aqui, né? Não é gigantesco os espaços. Opa! Mas tem os espaços para o ar sair, tipo assim, né? Tem espaço. Mas um tempo atrás eu tinha visto alguma coisa com ele deixar de pé. Obviamente, às vezes é só balela da internet, né? Mas... Mas eu optei por deixar ele deitado e nunca tive problema. The gate is closed by order of Lord Kupka. Any attempt to gain passage to Drake's Fang will be punished with arrest and incarceration. To make a living if they close the roads without so much as a buy your leave. Vou conversar com quem, velho? Back to Drake's Fang anytime soon. Light it for Gilbert's Baúzinho aqui, gente. Nossa, mas é um caos limpar esse videogame dentro, né? Fucking men of the wrong. O quê? Vinho de cactuara original. Importado de outro lado do mar. Uma picadinha, seu pardal vai cantar. I need a drink. Let me treat you. I'm pretty flushed. É verdade, eu tenho que parar. Agora o meu vai fazer um ano agora. Tem que parar pra abrir e fazer essa limpeza. É que tem que ter umas chavezinhas específicas ali, mas o cara consegue fazer. Anything I can help you with, travelers? Allow me. My good man, we represent one of the oldest and greatest trading houses of Port Isolde. We're seeking to expand our business in the region and would very much like to make the acquaintance of Dalamil's leading entrepreneurs. If only we knew where to find them. Well, we're best known for our baths, our markets, and our smithies. I suppose you could do worse than start your search at one of those. Thank you. You've been most helpful. Eu acho que é mais de boa, né? You wouldn't happen to know a lady by the name of Rosina Dalamil, would you? No. I can't say I do. Well, thank you all the same. What do you want? Can't you see I'm busy? I won't keep you long. I'm looking for someone. A woman by the name of Rosina Dalamil. Do you know her? Never heard of her. Is that all? One more question. If I wanted to find the richest trader in town, where would you recommend that I look? Well, that's easy. The Briar's Kiss. Won't find a finer smithy this side of the strait. The owner's only a young sprig. Melhor ferreiro He's da got all the região. ideas. The Briar's Kiss, you say? Thank you. I doubt this young sprig is the person we're looking for. You said Sid's contact was likely to be an Tem que continuar falando com influential ela. sort. Influence comes with age and experience. O pior é que tem uma lojinha legal ali no centro, tá?
Não aqui no centro dos Alpes catarinenses, um pouco mais lá na capital, Florianópolis. Uma lojinha legal, não sei se eles fazem limpeza, mas tem bastante coisa. Jogos. Tu vê que quando a loja é boa, quando tem até coisa de Nintendo Switch, né? Aí tu vê que a loja é diferenciada. Can I help you? Yes, I'm looking for a woman by the name of Rosina Dalamil. A long-standing pillar of your community, I believe, from old trading stores. Then you should ask further. Bem no He's been centro here ali, for years. no Knows mercado the place público. and its people like the back of his hand. And he's in with all the old merchant families. Try the Uma loja bem legal ali. That's where you'll usually find it. Compra, vende, tudo. É uma loja bem top. Kindly. Agora quando fechar um ano, eu vou levar o meu lá pra ver se eles fazem uma limpeza e Sounds tudo like mais. we have our man. Perhaps. Let's go and find out exactly what this Furter knows. Hanging lanterns, keep the darkness from your door. Excuse me. Are you Furter? I am. Can I help you, travelers? I hope so. You've lived here for some time, is that correct? Do you know Rosina Dalamil? We believe she may be a trader of some renown. And what business do you have with the desert hare? She was a close friend of mine. I was hoping she might be able to help me. Very well. Go to the bordello. I'll arrange an introduction. Aí, o Josué conhece esse lugar bem. Por isso que eu já queria que eu jogasse esse jogo. O que tem de bordel nesse jogo Do you think we can trust him? é tiro e queda. Only as far as I think he trusts us. So you're the ones who've been sniffing around. I beg your pardon? Don't play the fool. Stick your nose in our business and you're likely to lose it. Ah, vamos lá, vamos catar coquinho vocês. Serião mesmo. Mas não deixa de ser verdade. Who are you working for? Him or her? Him. The boss. He wanted us to test you. Though one could hardly call that a test. Lord Furter? Look what the cat dragged in. Your skill with the blade is rare indeed, my lord. A fitting talent for an outlaw. You know who I am. So what now? Call in the Men of the Rock and collect the bounty? That isn't my decision to make. Our work is done. Take him to meet his precious Rosina. She will be interested to make his acquaintance. Yes, my lord. To the Lock of Leisure, then. To the Lock of Leisure. Vá para o Lar do Lazer. O Lar do Lazer. Belíssimo nome, né? Kneaded to a silken softness, like a cloud with a crust.
The most fragrant herbs and spices. The finest fabric! Is this the place? Lubor's Forge. The Briar's Kiss. Ah, so it was the young sprig after all. So much for Rosina Dalamil being a woman of experience. How wrong I was. It was an easy mistake to make, Uncle. After all, it must have been years since Sid last saw her. Sorry, him. Whoever this Lubor truly is, he's clearly a man of means. I'd say he deserves our respect. See that he gets it. É Elo. Lubor, Lord Furder told me to bring them to you. My boys tell me you're in need of assistance. Sid the Second? Sid the Second. I won't waste your time. I need passage through the south gate. Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? Why, trust. Everyone knows that. Without it, you have nothing. And nothing is exactly what you have. And so, for you, I, too, have nothing. I'm not in the business of helping every lost puppy that wanders in off the street. I'm a busy man, as you can see. Let's leave this mummer to his farce. By all means. Find someone else to help you on your way. Just be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do we? Why, you... So, what do we need to do to earn your trust? I like this one. Willing to do whatever it takes to get what he wants. Ha! Men like you have a special place in my heart. Why, you ask? Because they get me what I want. Always. Ah, mano, fala o que tu quer. É mais simples, tá ligado? Ah, o que eu quero. So what do you want? Don't tell me you're going to listen to this swaggering scruff. We might as well hear him out. It's only natural that an ally of Sid's would seek assurances of strangers. Assuming he is an ally, of course. 5 years ago, he would have still been a boy. And yet even then I had more good sense than a man, 5 times my age? But enough of the pleasantries. We were speaking of what I want. I want you to put an end to the trouble in Dalamil. Return to me when you have done so, and you shall have my aid. Until then, I bid you good day. What trouble? If you're going to give us orders, be clear about them, damn you! Manners, Greybeard. One catches more damselflies with honey than with vinegar. What did you call me? My apologies. A word of advice in recompense. Follow the crystals. Oh, but that was 3. Oh, I'm making this too easy for you. Não gostei muito desse cara, não. It will be easy. Solving his little riddle should be like dealing with him. Child's play. Let us divide our forces, Clive. I'd rather not drag this parlor game on any longer than we need to. All right. Good luck, Uncle. Follow the money. I thought we were the only ones causing trouble in Dalamil. Tá, mas...
Siga os cristais. Aí um mapa marcava um cristal pra cá. Tá, vamos pra cá. Do you have a moment? Depends what for. Just a question. Dalamil seems to be thriving compared to the other villages I came through on the way. Is there a reason for that? Well, we're a stone's throw from Drake's Fang for one. The soldiers guarding the Mother Crystal and the shipments need a place to spend their hard-earned gil. The men of the Rock throw their money about like there's no tomorrow. Is that so? Well, thank you. Don't let me keep you from your work any longer. Fresh bread, warm from the oven. You wouldn't believe how much he gave me. What can I do for you, soldier? Need that sword polishing? I'm not a soldier. Ugh, then be off with you. I serve the men of the Rock and the men of the Rock only. You have an agreement with them? Don't be stupid. I just know which side my bread is buttered. Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking. With pockets deeper than Zemeckis and an urge to empty them. No, just leave, will you? Before you scare them off. Nossa senhora. Meu Deus. Kneaded to a silken softness. Take a sniff, O good sir. distrato com cidadão é algo, né? Excuse me. Is it true there's been trouble with crystals of late? You've heard, then? I've heard rumors. Damn thieves. Pilfering the crystals that were meant to fill our cups and light our stoves. Us common folk have hardly had a shard to share between us these last few moons. And it isn't as if we can buy them on the black market either. Whoever's taking them, they aren't sharing. I think I'm starting to get an idea of what's been going on. I wonder if Uncle Byron's learned anything of use. He'll probably be back at the inn by now. What was all that crashing and banging about before? It's you, the one who broke all our furniture. What do you want? Haven't you caused enough trouble already? I'm looking for my pal. Have you seen him? The gentleman who was with you? Yes, he's upstairs, but... Thank you. I'll go and fetch him. Ih, o tio tá tocando um terror lá, hein? Ô tio, o que tu tá fazendo aí? Will this suffice as a deposit? Ah, o tio quer só Pix, cara. Só meter Pix e passar. That's a black pearl. One of the many treasures in my collection that I would be only too happy to part with, should you give me reason to do so. All right. I'm sure that we can come to an agreement, but not here. What are you doing, Uncle?
Voltei. Tô esperando passar a cutscene. Não é aqui, erro. Care to explain why you're giving gifts to Kupka's men? Bait, my boy. One cannot catch one's prey without it. And I do believe I've snagged us quite the quarry. I started by asking around the markets as to where I might purchase crystals. I had no luck, of course. It's forbidden to trade in such things. But my uncharacteristic indiscretion just happened to attract the attention of those uniformed ruffians. Pronto, escutou o áudio, bem legal. And said they could procure Tudo the certo crystal pra I ti? sought if I proved I could pay for it. So the pearl was your proof? I thought they'd ask for more. A second-rate specimen like that would only fetch 500,000 or so. A small price to pay for admittance to the underworld. But enough about my little act of subterfuge. What did you discover? That the supply of crystals has dried up of late. And some people seem to think they're being stolen. Meanwhile, members of Kupka's private guard have been spending money all over town. I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere and pocketing the profits. I'll wager you're right. We'll meet with them then, just as you arranged, and put an end to the trouble Lubor spoke of. Ha! That preening popinjay thought this would be difficult. It just goes to show one should never underestimate a Rosfield. We'll soon wipe that smirk off his face. I arranged to meet with the soldiers in a secluded corner of the Velcroy, far from prying eyes. The perfect place for a spot of double dealing. I trust I can count on your support if things turn sour. Of course. I need a drink. Fucking men of the wrong. O cachorro intergaláctico, ó. Ele tá em todos os locais, esse cachorro. Quem viu os primeiros episódios viu que ele tava ali. E uma moça aqui. This river runs all the way to the southern seas. They used to load the crystal onto barges and sail it to the villages downstream. Before the canyons were lost to beasts and bandits. When I was a girl, I would wave to the boatmen as they set off on their long journey, and they would throw me sweetmeats in return. Such happy times. $1,000 gil for a measly bunch of... A gente não consegue por ali sem antes falar com o cara, eu acho. É. Weights and pots! Do you think they'll be back soon? I need a new dress. Pior é que sim. The finest fabrics! Ih, qual é que é? Não era aqui não. Em terra de cego, quem tem um olho, errei. Como é que eu vou chegar ali, tia? Vou pegar a esquerda. Aqui, burro, 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 burro. Good girl.
Faster! Tinha um item aqui. Eu lembrava. Be safe. Errei. Não. Nice try. Mas eu lembrava que tinha um itemzinho aqui. Sacanelson, cara. Mais uma área pra limpar, gente, certamente. Vamos ir vindo pelo canteiro aqui. Não tem um item aqui, ó. Bem escondidito aqui. Acho que não. Thanks, girl. Bom dia, gente. Turn around, friend. There's nothing back there but a pack of bloodthirsty beasts. Deixa com nós, então. Espera com nós. Be safe. Ai, Chocobo. Não é pra lutar com os Chocobo. Você sabe a regra, hein? A regra é clara. Chocobo a gente não luta. Faster. Oh meu Deus. Straight home now. Silence.
Pronto, resolvido. Beleza. Essa segunda parte ela não era tão gigantesca quanto a primeira, então já tá meio que limpo o ambiente, né? A gente pode prosseguir. Nossa. Pior que eu cheguei a ler outra palavra, tá ligado? I'll take it from here. Ih, deixa comigo. Qual é que é? I was beginning to think you weren't coming, my lord. You've brought your contribution? All the silver and stones I could scrape together at such short notice? You brought the whole 500 talents. That was the price we agreed upon, yes? If you've no objections, I'd like to see the crystal. Of course. Right this way, my lord. Not bad at all. You weren't lying about the clarity. But what of security? If I were to be stopped on the road, what guarantee have I that it wouldn't be seized as property of the Republic? Because these crystals are no longer the property of the Republic. You're not buying from us. You're buying from them. And we have no more jurisdiction here than you, my lord. But we have ships, and will gladly deliver to a port of your choosing, now that our price has been met. Royalists, eh? What brings you here? Why, to collect their share of Drake's Fang's blessing, of course. Our nations are allies, and so they are entitled to a portion of the Mother Crystal's bounty. And being such good friends, we elected to increase that portion and share the benefits. And now that these crystals are officially property of the Kingdom of Waloed, we are duty-bound not to interfere, no matter where they might happen to end up next. Did you get all that? They're in cahoots! So it would seem. My lord, what is the meaning of this? Double-crossing dogs. They're not here to do business. Kill them. Kill them both! It's not over yet, Uncle. Good! I'm just getting warmed up.
Vai. Agora eu quero ver. 3 contra 1. Não dá pra não se envolver com os chocobo, não? Não queria ter envolvido os chocobos na situação, tá? Fizeram essa arapuca pra cima de Moar. Well, that wasn't too bad. How'd you like my performance, huh? I've often played the villain on the stage. I think I did the role justice. Don't you? Greybeard, you were magnificent. The battle scene was particularly thrilling. Such a shame you didn't have more of an audience, but perhaps that's for the best. How long have you been watching? Long enough to witness your uncle's sordid transaction. I hardly expected one so venerable to degrade himself so thoroughly, buying one's way into the confidence of degenerates. Ingenious. This was the trouble you spoke of. The men of the Rock taking crystals meant for the common folk and conspiring with the Royalists. Well, now it's over. Indeed it is. The people of Dalamil had scarcely any means of redress against Kupka's men, let alone a foreign army. Until you two came along, that is. Well, we'd better get these crystals back to town. You won't mind waiting with them while I fetch a wagon. Agora tu vai pagar a parte da parceria, né? Nós temos que passar o portão, pelo amor de Deus. Vamos se ajudar. Vamos se ajudar. It occurs to me that I still don't know your name. Clive. So, Sid the Second is a Clive. I suppose it could have been worse. Well, Clive, you held up your end of the bargain, so I must do the same. Passage through the South Gate, was it not? To tell the truth, you've helped a little there too. Many of the guards have already been redeployed to deal with the issue of their missing comrades. And those left behind have been encouraged to look the other way should you attempt to pass through. Thank you. And please allow me to cover your costs. You still have the purse I gave to the soldiers, I trust? I saw you pluck it from one of the bodies. Oh, dear. Was I really so obvious? And my name is not Greybeard. It is Lord Byron Rosfield, thank you very much. No, thank you very much, Greybeard. Double the... Ugh! Here, wear this. Ah, ganhamos selo para ganhamos free pass da região. A friend of mine who sees you with it shall be a friend of yours. Thank you, Lubo. Thank you. And please, feel free to send one of my Stoluses back to your people. Tell them that Rosina Dalamil is back in bed with Sid. Ah. Omia Lostelan. Tu Isakelis. I'm trusting you, Sid. Or should I say, Clive?
So be sure not to let me down. I have a reputation to uphold. Well then, I wish you a safe journey south. Thank you. Not at all. It was my pleasure. Come on, Uncle. Let's go. Mission concluded. E temos secundárias. Temos secundária. Agora é o momento, né, gente? Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Pra quem é do YouTube, que vamos fazer secundária. E outra coisa, vamos fazer as habilidades aqui. Já ganhamos pontos. E aqui a gente aprimora e termina, né? Então... pode reaprender esse aqui que a gente tinha tirado, né? E olha que na realidade eu vou ser sincero, tá? Sinceraço Championship. Não, esse aqui não dá pra tirar, né? Nem esse, nem esse. Não vale o rolê. A gente não vai usar esse aqui ainda, né? Então vale a pena guardar os pontos pros outros, né? A gente tá usando, só vai ter 13 slots. A gente aproveita e faz esses ups aqui. Só falta um aqui agora nesse, que é mais longo, mas daí terminamos com esse.